Second law of thermodynamics. So we already studied about the first law of thermodynamics. In first law of thermodynamics, we discussed that the major two limitations of first law is it does not give information regarding the direction in which change will take place, and also it does not specify the limit to which heat can be converted into work. These two things we already discussed. So these are the limitations of first law of thermodynamics. So in order to overcome these difficulties and in order to understand properly how much heat is transferred, how much heat we can transfer from a source to a sink, and all these things are explained by the second law of thermodynamics. Okay, so the different statement for the second law of thermodynamics are: first one is Kelvin statement. It is impossible to get continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower than the temperature of the surrounding. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബോഡീനെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു ബോഡീനെ മാക്സിമം നോർമലി നമുക്ക് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക്, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്ര എമൗണ്ട് നോർമലി എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മാക്സിമം എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആവുന്നത് വരെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ, വർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ അധികം, അതായത് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ബോഡീനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that is known as the one of the explanation given by Kelvin to the second law of thermodynamics. It is nothing but it is impossible to get continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower than the temperature of the surroundings. Okay, Planck's adinu veroru statement aanu koduthathu. It is impossible to get it is impossible to construct a engine which work in a complete cycle will produce no effect other than rising of weight and cooling of heat reservoir. So this is the statement of Planck's. Next statement is Kelvin-Planck's statement. It is impossible to construct an engine which operate in a cycle has a sole effect of extracting heat from the reservoir and performing an equivalent amount of work. അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഡിഫറൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഹീറ്റ് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോൾഡ് റിസർവോയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് ഫുൾ എമൗണ്ട് അത്രയും വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ Kelvin-Planck statement is it is one of the simplest statement of second law of thermodynamics. It is impossible to construct an engine which is operating in a cycle have a sole effect of extracting heat from the reservoir and performing an equivalent amount of work. Okay, so what is an heat engine? അതായത് Kelvin-Planck സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു ഹീറ്റ് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഹീറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു കോൾഡ് റിസർവോയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, വർക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. സോ അതാണ് സോൾ ഇഫക്റ്റ്
of extracting heat from the reservoir and performing an equivalent amount of work. Okay, full extract ചെയ്ത സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഹീറ്റിനെ ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. Okay, if Q1 amount of work is taken from the source and performing the അതായത് Q1 equivalent ആയിട്ടുള്ള വർക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. That is known as the explanation of that is the Kelvin-Planck's statement of second law of thermodynamics. Okay, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി. പലപ്പോഴും അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങനെയായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല. റൈറ്റ് ദ കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമലി കാണാറില്ല. ബട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ. What is a heat engine? Is a device by which heat energy can be converted into mechanical energy. It is called a heat engine. It is a device which can take some amount of heat from a source and will reject some amount of heat to the sink, and it perform the difference in the heat. Okay, it will do some work. It depends upon the temperature of the sink and the temperature of the source. So this heat engine must have three components, the main three components. It should have an heat source. Heat source is of very high temperature, and it should have a working substance, and also a sink which is also of very low temperature. So an important property of this source and sink is that they are of infinite heat capacity. അതായത് സോഴ്സിനും സിങ്കിനും ഇൻഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് when we, in the case of a sink, when we give any amount of heat to that sink, its temperature should be a constant. നമ്മൾ സിങ്കിലേക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്താലും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. That is known as the that is called infinite heat capacity. So the source should have an infinite heat capacity, and also sink should have an infinite heat capacity. In the case of sink, infinite heat capacity means how much heat is given to the sink which is at lower temperature. Its temperature should be remains constant. That is known as the infinite heat capacity of the sink. So the source and sink should have an infinite heat capacity. So normally the working substance is an ideal gas. So this is a schematic diagram of an Carnot engine. So Carnot, Sadi Carnot designed an engine on 1824, and which is free from all type of frictions, and it will give maximum efficiency. So maximum efficiency engine is Carnot engine. Okay, so this is the working substance, and there is a source here, and there is a sink here, and also an insulating stand is present. So these are the parts of an Carnot engine. So here this is the working substance. In this is a piston, and this working substance is normally an ideal gas, and these portions are thermally insulating one. So here these walls of this piston, so this cylinder is normally an insulating one, except at the lower end. This is the conducting one. This is a conducting one. This single line indicating conducting, and this indicating this is an insulating one. So heat cannot escape from the cylinder from these parts. Okay, so heat can be transferred to any other area only through this surface. Okay, only through this surface. This is an conducting surface, and all these are insulating one. Okay, so this is a source of infinite heat capacity, and also which is at a very high temperature, and this is a sink which have lower heat capacity. It's at very low temperature, and also have infinite heat capacity, and the sink is placed in a container.
here this is an insulating one, and this on the upper surface it is only conducting, and all other side of this sink are insulating. Heat cannot escape from the sink towards from these sides. Okay. Similarly, in the case of source also, heat cannot escape from these sides. Only the heat can transfer through this conducting side. Okay. And there is an insulating stand here. Okay, this is totally insulated one. So, these are the main parts of a Carnot engine. Insulated cylinder. It is a cylinder with a non-conducting walls and conducting bottom. So, these are non-conducting walls and this is conducting bottom. A perfect gas is used as a working substance. Okay, the perfect gas is used as a working substance. Cylinder is filled with a perfectly non-conducting and frictionless piston. And this is a frictionless piston. These are the conditions in order to get maximum efficiency in the case of a Carnot engine. So let us discuss about source. This is source. It is so one important property is that from the source we can take any amount of heat without changing its temperature from T1. So source is normally a temperature is taken as T1. So we can take any amount of heat from the source without changing its temperature. That means it have an infinite heat capacity. Okay. And this is a sink. Okay, this is a sink. Sink is at a lower temperature T2. T2 is always less than T1. And also the working substance will transfer heat from this to the sink. Okay, so the heat will rejected to the sink. So the condition of sink is in such a way that its temperature will not change by accepting any amount of heat from this working substance. Okay, normally the working substance or surely the working substance should exchange some or give some heat to the sink. So the condition of the sink is in such a way that it can accept any amount of heat without changing its temperature from T2. That is without changing its lower temperature. So it will always keep the temperature as T2. So that means the sink should have an infinite heat capacity. Okay. So that is the property of the sink. And this is the insulating stand. So when the working substance is placed in this stand, what happened? This is a conducting stand. When it is placed here, this will be an insulating. So heat cannot exchange, or heat from this working substance will not enter into this insulating stand when we place this cylinder here. Okay. So it will undergo adiabatic process when we place the cylinder on the insulating stand. So when we place the cylinder on the insulating stand, what happened? All the walls of the cylinder become insulating because the lower part is in contact with this insulating stand. So heat cannot pass towards this or to this insulating stand or take heat from the insulating stand. So what happened? The only possible reaction is adiabatic process. Okay, so when we place the cylinder on this insulating stand, only possible interaction is an adiabatic process. It may be an adiabatic expansion or adiabatic compression. Okay. So, അതായത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിനെ കൊണ്ടുവച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ലോവർ സർഫസ് കണ്ടക്ടിങ് ആണെങ്കിലും ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ലോവർ സർഫസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും. അതായത് ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന് പിന്നെ ഒരു തരത്തിലും അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഹീറ്റിനെ വേറെ സോഴ്സ് ആയിട്ടോ സിങ്ക് ആയിട്ടോ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം സിലിണ്ടർ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ അതിന് ഏത് പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് സോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടത്താം. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ടക്ടിങ് ആണ്, ഇവിടെ കണ്ടക്ടിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അഡിയാബാറ്റിക് പറ്റില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകും, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹീറ്റും വരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. നോർമലി ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഓഫ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും.
പിന്നെ ഈ സിലിണ്ടറിന് നമ്മൾ സിങ്കിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് വാൾ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടക്ടിങ് വാൾ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ദിസ് ഈസ് അറ്റ് നോർമലി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ദാൻ ദ സിങ്ക്. സോ he transferred from this working substance to a sink because sink is at lower temperature. ഇതാണ് നോർമലി ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ്. So let us discuss the working of a Carnot engine. Okay, how this Carnot engine works. So these are the Carnot cycle of operations. Normally the Carnot engine work in 4 cycles. Okay, so not 4 cycles, it is a cycle of operation. Cycle means the system will undergo various process and it will return back to its original process. Then it is called a cyclic process. So Carnot engine also work in cyclic manner. There are 4 processes, or 4 steps are taking place in the case of in the working of a Carnot engine. That first one is isothermal expansion, second one is adiabatic expansion, third one is isothermal compression, and fourth one is adiabatic compression. These are the 4 steps of a Carnot engine. So what are the 4 steps of a Carnot engine? It is first one is isothermal expansion, then adiabatic expansion, then isothermal compression and adiabatic compression. 2 isothermal process and 2 adiabatic process. 2 compressions and 2 expansion. Okay, so these are the 4 steps of a Carnot engine. So let us discuss about the Carnot cycle of operations. So first one is isothermal expansion, and so here this is the A to B is the first step of this process, and this is an isothermal expansion. From this graph we know that when we go from A to B, its volume, this is an volume axis and this is a pressure axis. So this volume pressure graph, normally we call this as an indicator diagram, that we already discussed. So when we go from A to B, its volume increases from E to H, and the graph is an isothermal graph. So this process happen isothermally. Here when we starting stage, the system is at a pressure P1 V1 and temperature T1. So when it move to the point B, its pressure will changes into P2 V2, but this process is an isothermal process. So at A to B, its temperature remains constant as T1. Okay, and Q1 is the heat absorbed during this process. Q1 is the amount of heat absorbed during this process. Okay, then when we go from B to C, so this is known as this is an adiabatic. Here also volume increases from G to H. This is volume axis. It is increases from G to H. So this is an adiabatic process. Adiabatic process, it's also expansion. Here the working substance will do work to increase its volume. So this is an adiabatic expansion, and this is also adiabatic expansion. So the system will do some work. Okay, so next step, the third step is an adiabatic compression. This is an isothermal process. Here the volume, during adiabatic process, volume changes from P2 V2 to P3 V3, and also its temperature is changes from T1 to T2. Here the temperature is T2. So throughout this C to D, its temperature remains T2. Okay, so here its coordinates are P3 V3 and T2. Okay, here its temperature T1, and here its temperature, at point B its temperature is T1, and point C its temperature is again T2. Here this process temperature changes from T1 to T2. During this process, that is isothermal compression, because the volume decreases from H to F. This is known as an isothermal compression. During this process, its pressure changes from P3 V3 to P4 V4, but its temperature remains same as T2. So this is known as isothermal compression. Here work is done on the system. To compress the system, work is done on the system. So from C to D, work is done on the system to compress. And during the process, from the process D to A, it's again an adiabatic compression, because its
volume decreases from F to E. So during adiabatic compression, what happened? Its pressure changes from P4 V4 to original state P1 V1. So this is an adiabatic process. Of course, we know that the temperature changes from T2 to original value T1. So during this process, temperature changes from T2 to T1. So this is a cyclic process. So after the complete cycle, the system is returned back to its original position. So this is a cyclic process. Also, this is a reversible process. Okay. Let us discuss the first step of this Carnot engine. First, we put this working substance on the source one. So we know that these two are in contact, thermal contact. This is a conductor. This is also a conductor. So even though this working substance is at temperature T1, the heat Q1 amount of heat is transferred to the working substance. As a result, the piston will move upwards very slowly in such a way that the temperature of the working substance and source remains constant as T1. അപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് Q1 amount of heat വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് വെക്കുക. വെക്കുമ്പോൾ so Q1 amount of heat enter into the system and the piston is moving slowly in such a way that temperature, അതായത് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് Q1 amount heat ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ മെല്ലെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് Q1 amount of heatന് സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, മീൻസ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചെയ്യും. they will do a work. Okay, that work is result of work is expansion. So the piston will moving upwards slowly so that its temperature remains constant as T1. After the second step is we are putting this working substance or the cylinder on an insulating stand in the mold. ആ സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ പിന്നെയും മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള Q1 amount of heat ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് സ്വന്തം ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എവിടെ നിന്നും ഹീറ്റ് വരാനില്ല. എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എനർജി എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്, അത് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മുകളിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ടു T2 എമൗണ്ട് ആവുന്നവരെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അത്രയും ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മുകളിൽ വർക്കും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ കൂളിംഗ് നടക്കും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താകും, T2ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Then we will take this cylinder into the sink. T2 എന്ന് പറഞ്ഞ സിങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സിലിണ്ടർ പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതും കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സം എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഈസ് ഡൂയിങ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ T2 എന്നായിരിക്കും. T2 എന്ന സെയിം ടെമ്പറേച്ചറാണ്, പക്ഷേ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പിസ്റ്റണിനെ താഴത്തേക്ക് പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റവും വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. വി നോ ദാറ്റ് സിങ്ക് ഈസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് എത്ര ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താലും സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ നിൽക്കും, ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ from the working substance to the sink. So this is known as അവിടെ കംപ്രഷൻ. നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ Q2 amount of heat സിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് isothermal because temperature remains constant. Isothermal compression. ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് isothermal compression. So it rejects Q2 amount of heat to the sink. So next step. So we discuss the third step, that is isothermal compression. So during isothermal compression, Q2 amount of heat is rejected to the sink. Then third step is again last step and fourth step is we are again putting this working substance on the insulating slab. At that time, the temperature of this
uh, working substance is at T2 because during this process it is in adiabatic, sorry, isothermal compression. So temperature is same as the temperature of the sink, that is T2. So when we put a working substance on the insulating stand and again we are compressing the piston, so what happens? This undergo adiabatic compression because heat cannot escape because this is an insulating stand. So adiabatic compression. So when we compress this, automatically its temperature increases from T2 to T1. So when the temperature is reached at T2, so that process is an adiabatic compression. Again, volume decreases. So it is a compression, adiabatic compression that is known as the fourth step of this process. After that process, we are putting again the cycle. So now the one cycle is completed. Again, when we put this on the source, that is known as that will be the starting stage of the second cycle. The temperature of the working substance is T1 and source temperature is also T1. So next one is isothermal expansion. That is the first stage of the second cycle. Okay. So we already discussed about the working of a Carnot engine. So we already discussed about working of Carnot engine. Let us find out the expression for work done during a Carnot cycle. So let us examine the work done during the process isothermal expansion, that is the process from A to B. So Q1 is the amount of heat absorbed, that is given by W1 is equal to integral V1 to V2. We already derived the expression work done for an isothermal process. So here this is the process. So work done is V1 to V2 PdV, that is RT1 into Ln final volume divided by V2 by V1. So RT1 Ln V2 by V1 will give you the work done. It is again the heat absorbed. Okay. So this is given by area under this curve. A, B, G, F, sorry, G, E, A. So this is the area under this curve. So this is given by the work done. So second one is adiabatic expansion. Here the temperature is pressure and volume changes from P2, V2 to P3, V3. Again its temperature changes from T1 to T2. So the cylinder is now removing from the source and placed on a non-conducting platform until its temperature falls to T2K. I already discussed it. Let P3 and V3 be the volume of the gas. So let us find out what is the work done. W2 during this process is given by W2 is equal to integral P dV, integral V3 from V2 to V3 P dV. So we already discussed the expression for work done during an adiabatic process, that is nothing but R into T1 minus T2. This is T1, this is T2. T1 minus T2 divided by gamma minus 1. That is given by area under this curve B, C, H, G, B. So this area. So next process is isothermal compression. Isothermal compression is given by Q2 is equal to isothermal compression. We know that we again put the cylinder into the sink, putting the cylinder on. That is, the cylinder is now removed from the insulating stand and placed over the sink at T2. We already discussed this process detail. So the gas is compressed isothermally. Let P4 be the pressure and V4 be the volume of the gas after compression. Okay. So work done, this process is given by Q2 is equal to work done on the gas. So this is, so the work done on the gas is given by Q2 is equal to W3, that is equal to V3 to V4 PdV. Okay, that is given by, we know that that expression is RT2 into Ln V3 by V4. Okay. So that is nothing but when we put when we take this negative side into this, you will get V4 by V3, or when we take negative sign outside this
log Ln, you will get the expression as RT2 into Ln V3 by V4. That is nothing but area under this. That is, this is the third process. This is the area under CHFH. This process C. Okay, so this is CDFHC. Both are same. Okay, this area. Area is a constant. Okay, so this. So in this process, the work done here, there is a negative sign. This indicates that the work is done on the gas. We already discussed that. It's a compression. So we have to do some work. Okay. So next one is adiabatic compression. That is the last step of the cycle. Finally, the cylinder is removed from the sink and placed on a non-conducting platform. And the gas is compressed adiabatically till its initial condition of the gas is reached. We know that we compress the gas from P4, V4, T2 to P1, V1, T1. Okay, so this is known as the adiabatic compression. So this operation is an adiabatic compression and work done is given by V4 to V1 PdV, that is equal to minus R into T1 minus T2 divided by gamma minus 1. That is the area under this curve. So this is this curve. So this is that area, adiabatic compression. The area is DAEF. So this is the area. Okay, both areas are the same. Or otherwise we can call this as DFEAD. Both are same. DFEAD. Okay. Or we can summarize this Carnot cycle as this. Okay, first one, this is an isothermal. This is the first step. This is an isothermal expansion. So here this is expanded. Then it's again adiabatic expansion. Then here is isothermal compression and this is adiabatic compression, and after that both are same. Okay. So these are the steps of a Carnot cycle. Here we can schematically draw on the Carnot cycle as this. Q1 amount of heat is absorbed. Here work is done by the system and Q2 amount of heat is rejected, and again the work is done on the system. Again the first stage is reached. So this is also a one type of diagram to explain the Carnot cycle. So let us find out the expression for work done by the Carnot engine. So Q1 amount of heat is absorbed and Q2 amount of heat is rejected. So the net amount of heat absorbed is equal to, so the net amount of heat absorbed is Q1 minus Q2. So the net work done by the system is given by W1 plus W2 plus W3 plus W4, that is given by W1 plus W3. So these two terms will cancel. You substitute the expression for work done in this expression and you can find out that the work done by the system is given by W1 plus W3. According to the first law of thermodynamics, we have delta Q is equal to du plus delta W. That is delta Q is equal to delta W. Okay, because after this process the system will return back to its original position, so there is no change in the internal energy of the system. We know that the first law is delta Q is equal to du plus delta W. So this is a cyclic process. After a lot of cycles, after 4 cycles, the system return back to its original position, so its temperature and all things are similar. So the change in internal energy of the system for the whole cycle or whole process is in such a way that there is no change in internal energy. So du is equal to 0 at that time.
or during the cyclic process, the change in internal energy is 0. So we can write delta Q is equal to delta W. So the heat absorbed is equal to work done. Heat absorbed is Q1 minus Q2 and work done is W1 plus W3. So Q1 minus Q2 is equal to RT1 ln V2 by V1 minus RT2 ln V3 by V4. This is the expression for the heat absorbed or net amount of heat absorbed or work done by the system. Okay. So we know that the net amount of work is Q1 minus Q2, that is equal to RT1 ln V2 by V1 minus RT2 ln V3 by V4. Now, in order to get an expression for work done in terms of temperature, because here we have volume terms V1, V2, V3, V4. So we are now going to find out an expression for V1, V2, V3, V4 in terms of T1 and T2. അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ V1, V2, V3, V4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ, അതായത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ, ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ V1, V2, V3, V4 and temperature T1 and T2, we are going to write two equations from the Carnot cycle. We will get this equation from two adiabatics. So first we are considering the adiabatic dA, and then we will consider the adiabatic BC. These are two adiabatics. Let us first consider the adiabatic dA. We know that when we move from D to A, its volume changes from P4 V4 to P1 V1. Also, its temperature changing from T2 to T1. At the point D, it's we are going to find out an expression for for volume in terms of temperature. So we have to write equation connecting volume and temperature. So here volume is V4 and temperature is T2. Here the volume is V1 and the temperature is T1. So we know that the equation for adiabatic is T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V4 raised to gamma minus 1. Here we are applying for the equation for adiabatic. So this here we know that here this is T1. T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V4 raised to gamma minus 1. So when we rearrange this equation, you will get T2 by T1 is equal to T2 by T1 is equal to V1 by V4 whole raised to gamma minus 1. Similarly, let us consider this adiabatic B into C. Here the equation is, here volume is V2 and temperature is T1. Here volume is V3, temperature is T2. So here the equation is T1 V2 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V3 raised to gamma minus 1. So we are writing this equation as T1 V2 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V3 raised to gamma minus 1. So we are writing the expression for T2 by T1. So you will get the expression as V2 by V3 whole raised to gamma minus 1. So when we compare these two equations, both are expression for T2 by T1. So we can equate on the right hand side of these two equations. So we have V1 by V4 whole raised to gamma minus 1 is equal to V2 by V3 whole raised to gamma minus 1. So from this expression we know that V1 by V4 is equal to V2 by V3. So we can equate this V2 by V1 is equal to V3 by V4. So we can write the expression for V2 by V1 here. Okay, so this is RT1 V2 by V1 minus RT2 ln V2 by V1. Both are in V2 by V1. So we get Q1 minus Q2 is equal to R into T1 minus T2 into ln V2 by V1. Or the work done is given by Q1 minus Q2, that is R into T1 minus T2 into ln V2 by V1. Okay, let us find out the efficiency for the
efficiency of the Carnot engine or efficiency of the Carnot cycle. So what is efficiency? It is the net output we get from a reaction divided by the input energy. So output means what we get from this reaction divided by input. What are the input energy we spend to do the reaction? Here efficiency eta is given by the net amount of gain energy is nothing but the work done. Work done is given by Q1 minus Q2 divided by the amount of energy taken by the system, that is given by Q1. So the expression for efficiency eta is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. So we know that the expression for Q1 minus Q2 is nothing but R into T1 minus T2 into ln V2 by V1. And also we know that what is Q1? We already discussed that Q1 is equal to R T1 ln V2 by V1. So this ln V2 by V1 get cancelled and we get an expression for efficiency in terms of temperature. So that is given by T1 minus T2 divided by T1. So in order to get the expression for efficiency in terms of temperature, we calculated the above all these expressions. So we write the equation for two adiabatics and we compare all these things we did for find out an expression for efficiency in terms of temperature. So we can write this efficiency equation as eta is equal to 1 minus T2 by T1, that is equal to 1 minus Q2 by Q1. When we divide this by Q1, you will get the expression for efficiency as 1 minus Q2 by Q1. So that is the expression for different. That are the two expressions for efficiency.